Hi, good morning. আজি fifth day. আমি কাৰ্গিলৰ পৰা ওলাইছোঁ towards Leh and we are on the way. See the beauty. Sunny day, কিন্তু ঠাণ্ডা এটা বতাহ আছে. We had our breakfast in White Castle. তাৰপিছত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ. ৰাস্তা বেছি মানুহ নহয়, ৰাস্তা ইজ গুড. Few bikers were seen. River or barren mountains. মানে ৰ'দ থকা যেন লাগে, ক'ৰবাত মৰুভূমি থকা যেন লাগে. And lot of twists and turns are there. And see this side. How about again? Yeah. Packing কৰোঁতে unpack কৰোঁতে আমাৰ বহুত টাইম যায়. But also I have seen that below আছে মানুহ আছে ৰোড আছে বাইকৰ চাইলে ৰোড কৰে আৰু পেকিং কৰাৰ সময়ত মানুহবোৰে চাই থাকে পিকচাৰ ভিডিঅ'জ ফটো লয় আমাৰ লগত কিবা চেলিব্ৰিটি সিহঁতে আহি যায় So Nisa in front of me. So Nisa, I'm overtaking. Yeah, very nice. So it's around 210 kilometers from Kargil-Leh. And I think we will reach somewhere around 5:45. We will take some frequent breaks. We will have food also. Diamonds at the head also as a precautionary measure. Oh, so nice. The house is done only in the light is people in war. Okay. So put a ghost blessing and put in America. Let's see. অলপ প্ৰেছাৰ পোৱা যায় কাম বন্ধ হৈ যায় স্কুটি লৈ গৈ আছে 125cc একদম ধুনীয়া ships लोग देखा गया हवा लोग देखा गया ऊपर में ठीक है खड़ा से यहाँ पे पता so we'll be reaching Ninkala 10 kilometers the elevation I saw is around 11,500 feet Jezula is also 11,500 around so ঠান্ডা ইমান নাই ঠান্ডা ইমান কি নাই ঠান্ডা কাৰ্গিল অলছ' বিপিন ব্লড ট্ৰেইনিং হয় আৰু ঠান্ডা লগা নাই হাফ পেণ্ট পিন্ধি হাফ টি চাৰ্ট পিন্ধি ঘূৰি ফুৰি আছে এই শ্বিপছবিলাক দেখা যায় ৰাস্তাটোত মানুহ কম ৰাস্তা so far it is
Better late than never. Okay. आर्मी का कुछ है. Something is there for me. Single minute maybe. We are at the altitude of 13,478. So this is 13,478 altitude. People are there, the back also there. Everyone is taking the pictures और वहाँ पे मेरा पिक्चर ले रहे हैं. So we have become somewhat celebrities. So let's move. Mister, can you move? We should take snaps. Okay. चलो snap लेते हैं. Nice. This is a sharp ridges. Very good. Oh my God. Yeah.
approaching Leh. It's around 57 minutes. It's showing distance of 47. ঠিক ধুনীয়া ৰাস্তা আমাৰ ইপানে এটা ৰিপৰ্টিং কৰি আছো ৰাস্তাতে লোকেল ফিল্ম এটা আহি আছে জাষ্ট আ প্লেটো এণ্ড নিচা ধুনীয়া লাগিছে বঢ়িয়া বতাহ ৰ'দটো একদম মানে টিকটিকা ৰ'দ ৰ'দ ভাবিব নোৱাৰো ইমান মানে ইয়াতে এনেকুৱা গৰম কৰিব পাৰি গাড়ী চলাই থাকিলে গম নাপায় বাট যেতিয়া আমি ৰওঁ কেতিয়াবা ব্ৰেক এটা ল'ব কাৰণে গৰম পৰিলে You can see the Nazara. Roads are all clean, you can see. बनाया है रास्ता बहुत cyclists coming. So this is at least 48 kilometer distance. Manali is 510. So on Manali road we can run Manali, Chandigarh, Delhi. So this will be a total circuit. हमें ऐसा हमें को हरियाणा दिल्ली सोनीपत पठानकोट श्रीनगर कारगिल and then Leh को Leh को से फिर all destinations like Bindar, like Breathtaking, Kargil-Leh, Kargil-Leh past the highest motorway road of 19,000 feet. Then we will go to Sonmari Lake, then to Sarsu, then to Sonmarg, yes. No, not Sonmarg, it's Solang Valley, Manali, Solang Valley, honeymoon to go. And after that, to Chandigarh, Chandigarh is a school friend. Summit Loko Sastakom and then to Delhi. We'll book our school these bikes and we'll fly back to Guwahati by 28-29. Oh, what a beautiful thing. Okay. Yeah. I don't know where. Not Param Kintu. Even though I have Kopal what I can do. But now it is totally version, no. So some pass we have crossed. I don't know what is the pass called. Not minor air, it was good only. Good up also. So we have to be gentle on course. So we are following that. Okay.